In this video can be started megasporogenesis. Before going to megasporogenesis, I will briefly explain megasporangium or the structure of ovule. This ovule, which is the anatropous ovule, which is finical, bent back on itself and facing towards the placenta or the microphylla, and it may be unitegmic or the bitegmic. First, this ovule, which is represents within the ovary. After fertilization, ovule which forms the seeds. This ovule, which consists of a embryo sac, nucellus and integuments. Embryo sac, nucellus and integuments. Then this ovule, which is attaches to the stalk-like structure to placenta, is known as the funicle. ovule ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಫಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಓಯುಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದಿ ಫಿನಿಕಲ್. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಓಯುಲ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದಿ ಫಿನಿಕಲ್ ಎಟ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಲಮ್. ಆ ಓಯುಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಿನಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ರೀಸನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಓಯುಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ encircled by the two integuments. One is the outer integument and another one is the inner integuments. Next, except at the region of tip, it will not having the what except at the tip where there is no integuments, then that small opening is known as the micropyle. This is the micropylar, and this micropylar, from this micropylar end, the male gametes will be entered. Next, this nucellus, which is represents in between the embryo sac and integuments. Then this nucellus, which is having the abundant cells and the reserve food material, then which is help for the nourishing to the developing embryo sac. Next, within the nucellus, embryo sac is present. Then only this one ovule which is having the single embryo sac. Generally it will be having single embryo sac. This is the structure of what? Anatropous ovule. Then before going to this megasporogenesis, this nucellus, which is having the number of cells, but at the micropylar end it will be having larger one cell. That larger one cell, which is distinguished than this nucellus cells, then it will be acts as a megaspore mother cell. See here, can move to the megasporogenesis. Megasporogenesis means the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. I am already told about nucellus cells, which is having the distinct one cell at the micropylar end, that will be having larger cytoplasm and larger cell and having the distinct or the prominent nucleus than this nucellus cells. Then that acts as a megaspore mother cell. Then this megaspore mother cell undergo meiosis and produce reduction division, which is produces diad first, then it will be 4 tetrad cells. See here, it will be 4 tetrad cell. Then these tetrad cells from 4 tetrad cells which are linearly arranged. See, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು ಡಯಾಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 2 ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಸೆಲ್ಸ್ನಿಂದ 4 ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. 1 2 3 4 ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4, 3 at the region of the microphylar end they will be degenerated. ಏನಾಗುತ್ತಾ, 4ರೊಳಗೆ 3 ಏನಾಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ 1 will become functional megaspore. See, 3 will be degenerated. 3 haploid daughter cells will be degenerated and 1 will be acts as a functional megaspore. Most of the flowering plants, 3 megaspores are degenerated, 1 megaspore, 3 haploid megaspores are degenerated, 1 megaspore becomes functional. Then this functional megaspore will be develops into embryo sac. Embryo sac. This method of formation of development of the embryo sac from the single functional megaspore is known as the monosporic development. This functional megaspore develops or divides mitotically. Nucleus will be divides mitotically. It will be gives 2 nucleated embryo sac. This 2 nucleated embryo sac this will be most towards the opposite poles. Then 2 more sequential division will be occurs. It will be occurs mitotically and it will be forms 4 nucleated embryo sac and the 8 nucleated embryo sac, which is most opposite poles. After 8 nucleated stage, cell walls are formed. Then that will leading to embryo sac, matured embryo sac. Here in this 1 2 3 4 5 6 of the 8 nuclei will organized by the cell walls. It is cell walls, nucleus will be surrounded by the cell walls. Here 1 2 3 4 5 6. Then remaining 2 nuclei which is present at the central, which is acts as a polar nuclei. These two nuclei which is surrounded by the single cell here, so that it will be having 7-celled 8 nucleuses. 1 2 3 4 5 6 7 7-celled 8 nucleated stage. 3 cells are at the micropylar end and 3 cells at the chalazer end. Here in these 3 cells, 2 cells are the synergids. One is the egg apparatus or the egg cell. Then this synergids which is having the filiform cell that will be help for the guiding of the male gametophyte for fertilization. Next, these 3 are the antipodal cells. These are the antipodal cells. Next, these 2 are the central cells are the polar nuclei. Totally this typical embryo sac which is having the 8 nucleated 1 2 3 4 5 6 7 8 nucleated 7-celled stage, which is the typical embryo sac of the angiosperms. I will explain briefly about the megasporogenesis. ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಸ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ 2 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ನಿಂದ 4 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದರೊಳಗಿಂದ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಆರ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್, 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡಿಂದ 4 to 8 it will be sequential division will be occurs, then 2 to 4 to 8 nucleus formation ಆಗುತ್ತೆ. after 8 nucleated stage the cell walls ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 nucleus 6 nucleus are surrounded by the what cell walls. Here 3 will be micropylar end, 3 will be chelazal end, and 2 here 1 cell and 2 nucleus will be polar or the central region. Here 3 micropylar end, it will be having 2 synergids. One is the egg cell, and within this what synergid it will be having filiform cells. Then opposite to the micropylar end, that is the chelazal end, it will be having 3 antipodal cells. Central it will be having polar nuclei are the central cell. Then this stage is known as the what 8 nucleated 7 celled stage or the embryo sac. Next will be moved to the structure of female gametophyte or the embryo sac.